for everyone. Hello. Nice meeting you. I'm Natalie Azoulay, owner of Olforyou International Company from Israel. And I would like to make a presentation today about the Israeli market, especially the food market and fresh products to Israel. I will show you now my presentation. You have to leave space for me for translation from time to time. So. Okay, no problem. Okay, just try and remember. Witam Państwa serdecznie, bardzo miło Państwa widzieć. Nazywam się Natalie Azoulay i jestem właścicielką firmy Olforyou. Dzisiaj przedstawię Państwu prezentację na temat importu produktów rolnych i produktów świeżych do Izraela. Okay, so can you see my screen? Yes, we can see the presentation. Okay, very good. Very good. So the presentation is a practical guide to the Israeli food market, as you can see. I would like to tell you what I'm going to talk about and what we would like that you, the Polish market, will know about our market. Especially, I would like to let you know why Israel is an attractive market. I will explain the situation here, how it works in Israel, all the food market here. I will let you know more about it later, and what it is the Israeli market needs, what kind of, for example, food they need or they not need. And I will talk about all the legality and regulations that related to the health ministry, agriculture ministry, and custom duties and everything. And of course, I will talk about the kashrut. The kashrut is something that's very important to know about the Israeli market. 1 second. You can translate. Yes, thank you. Prezentację tę przygotowałem w formie praktycznego przewodnika po rynku izraelskim, więc zacznę od tego, żeby przekonać Państwa, excuse me, could you go back to this, żeby przekonać Państwa, dlaczego rynek izraelski jest rynkiem atrakcyjnym. Powiem Państwu również, jakiego rodzaju żywność jest potrzebna na tym rynku, jeśli chodzi o import, a czego nie potrzebujemy. Wyjaśnię Państwu również kwestie regulacyjne, kwestie prawne związane z importem żywności, wynikające z przepisów, które ustanowione są zarówno przez Ministerstwo Rolnictwa, ale też Ministerstwo Zdrowia. Powiem Państwu również o cłach i ogólnie regulacjach celnych obowiązujących w imporcie żywności. What was it, kashrut, you said? Kashrut, it's kosherness, about the... Okay. Wyjaśnię Państwu również kwestie związane z koszernością, które to kwestie są niezwykle istotne na rynku izraelskim. Okay, so I will start with the fact why Israel is an attractive market. So we are the Western country, as you know, but we are dealing with the food market not like all the West country, like Europe and United States. Everything is different in Israel. It's for some reasons. I will start with some facts. As you can see, the food market accounts for about 60% of private consumption in Israel. And we are total private consumption in Israel. It was nearly 100 billion shekels, which means is about 250 million euro per year. So it's a lot if we compare it to the Western country. And the reason for this, first of all, is the high food prices after taxation, and also it's about the in Israel it's really high level of if we compare it to the Western country,
for how much is for one kind of product to, if you compare it to other countries, it's just about 15 to 25% more than other countries. And when we're talking about totally the same product. If I can compare, for example, waffles or cake or cookies or something, and I can see same brands, for example, in the United States or some countries in Europe, no matter if it's even if it's Germany or England, and if I compare it to Israel, it's about it will be much higher in Israel, and the reason is taxation, and it's a government decision about the food market here. So from that reason, Israel really like more and more importing products from other countries, and of course importers and the final consumer want to pay less for the final product. So this is very important. You can translate and I can move forward. Okay, but don't change your slide, please. Zacznijmy od tego, dlaczego rynek izraelski jest tak atrakcyjny. Jesteśmy krajem zachodnim, podobnie jak Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone, ale wiele rzeczy tutaj funkcjonuje zupełnie inaczej. Przede wszystkim, jeśli chodzi o żywność, to stanowi ona aż 16% ogólnych wydatków na konsumpcję, a łączne wydatki na prywatną konsumpcję w Izraelu wynoszą rocznie około 100 miliardów szekli, czyli 250 miliardów euro. To jest kwota bardzo wysoka. Ceny żywności są bardzo wysokie, jeżeli po doliczeniu do nich podatków. Te same rzeczy, dokładnie te same rzeczy kosztują w Izraelu od 15 do 25 albo nawet więcej procent niż w innych krajach. Jeżeli spojrzymy na jakieś przykładowe produkty typu wafelki albo ciasteczka, to dokładnie ten sam produkt jest w Izraelu znacznie droższy. Wynika to między innymi z wysokich podatków na żywność, taka jest decyzja rządu, ale powoduje to, że jesteśmy zainteresowani zwiększaniem eksportu, no oczywiście pod warunkiem, że będziemy za te eksportowane dobra mogli mniej zapłacić. Okay. So if you will have a question, of course you can, when we finish this presentation, you can ask me. I continue. I would like to let you know what is the Israel market needs. There is main products that Israel need more or need less. For example, all gluten-free, vegan food and healthy food is really working here in Israel. We are looking for this kind of products a lot. And we even want to share, to mix the gluten-free and the vegan food in same product, and that it will be healthy. For example, not only on corn or potatoes. And we'd like also the protein product for sport food and unique products that we don't have in Israel. Each country has the unique products that they made, some products that in Israel, for example, we have some products that we can be the manufacturer of it and to export all over the world. So the same is other kind of food. We are always open-minded for new kind of product to the Israeli market. And of course the regular food like cans and oils. Oils is really needed in Israel. We have an olive oil, but canola oil, for example, we need a lot. And rice also, it's also good. And cakes and cookies and waffles, it's also bread and beverage. And for fresh and frozen fruits and vegetables is always needed in Israel, because we have Shemitah here in Israel. For the fresh product, I will expand it for the rest of I will expand it about it. But I would like to let you know that we need this kind of product like fresh and frozen fruit and vegetables, and also meat. Meat products is also something that I will tell you more about it later.
So you can translate and I can tell, and we will continue. Powiem Państwu zatem, jakie produkty są bardzo pożądane, jakich szukamy w imporcie. Zacznę od wszelkiego rodzaju popularnych ostatnio produktów bezglutenowych, wegańskich czy też prozdrowotnych, organicznych. Te produkty sprzedają się bardzo dobrze i rynek tutaj jest dosyć wyrafinowany, bo często oczekuje się na przykład, że będzie to kombinacja, czyli produkt bezglutenowy, który jest wegański. Różnego rodzaju produkty wysokobiałkowe też cieszą się dużym uznaniem. Produkty wysokobiałkowe stosowane na przykład w diecie osób uprawiających sport. Dalej, produkty unikatowe, wyjątkowe dla danego kraju. My też mamy takie produkty, które eksportujemy na cały świat, ale konsumenci izraelscy poszukują też takich specjałów, których w Izraelu wyprodukować się nie da. Dalej, zwykła żywność, produkty zarówno świeże, jak i produkty w puszkach. Oleje są niezwykle istotne. Mamy własną oliwę z oliwek, ale na przykład potrzebujemy sprowadzać dużo oleju rzepakowego. Następnie ryż jest kolejnym towarem pożądanym. Wszelkiego rodzaju galanteria cukiernicza, czyli ciastka i wafelki. I produkty świeże oraz mrożone, takie jak owoce i warzywa, ale również mięso. Okay, just something more that I would like to add. Especially looking for food for children, and especially healthy food for children. It's really must have here. So we're really looking also for this kind of products. Dodam jeszcze, że bardzo poszukiwanym produktem są produkty żywnościowe dla dzieci, szczególnie takie prozdrowotne. Tego tutaj bardzo brakuje i jest to produkt, na który jest ogromny popyt. Okay. So the legality of importing, how does it work here? So first of all, I would like to let you know that who is dealing with the health of ministry and the health of agriculture, it's only the importer. The importer will pay for everything, the importer will deal with this, and the importer will pay for it. But I would like to let you know how does it work in Israel, just so that you will know how the work is going on. If you have the sourcing, you have the conversation with the importer and you would like to buy your product, before you making the order, you need to do the health ministry approval for the product. So in order to be an importer to import food to Israel, each importer has to have an importer license. And there is 3 kinds of license for the importer. One is for dry food, second for chilled food, and the third is for frozen food. Because it's a different storages and the House of Ministry looking for this in a different way. And there is, this is 2 groups, mainly 2 groups that it's split for all kind of product, except fish or something that is like fish or meat. There is only two kind of groups to classify the product. One is a sensitive product and the other is regular product. As it sounds, a sensitive product is for sensitive something. For example, gluten-free sensitive, vegan, someone that have an allergen. They have to know all the allergen on the label. I have to know that in the January 2020, we will have a new legalization about the label on the product. The importer have to put on the label the sugar and salt and fat on the front of the label.
because and they classified it from green and to red product, because they classified it from healthy product to unhealthy, because if they have so many sugars, so they have to know it. This is the regulation from January 2020. So everything, the sensitive is everything related to eggs, everything related to, as I said, gluten-free or gluten and vegan. And if it's special, for example, everything that is a cold press, some of cold chilled product, dairy food. And regular product, for example, chocolate is regular product if there is no sugar and less sugar, if it's not diet. Diet is a sensitive one. And as you can see, the difference between the two of these, it's a lot, because for a regular product, you can have the license for 48 to 72 hours. And for sensitive products, it can be from 21 to 30 business days to get the approval. So it's really different, and the process is totally different. And they pay it for free to the health ministry. And every importer have to have the license before. You can start to do this approval without the license. As I know, these three licenses for dry, chilled and frozen food. Thanks. Okej. Teraz powiem Państwu o tym, jak od strony prawnej wygląda import żywności do Izraela. Przede wszystkim informacja chyba istotna, wszystkie formalności z Ministerstwem Zdrowia, bo to Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń na import, załatwia importer. Jest to jego odpowiedzialność. Importer musi posiadać jedną z 3 różnych licencji, w zależności od produktu, jaki importuje. Licencje wydawane są na produkty suche, produkty chłodzone i produkty mrożone. Te kategorie zostały tak stworzone, bo dla każdego z tych produktów niezbędne są inne warunki przechowywania. Kolejna ważna rzecz, jeżeli chodzi o regulacje prawne, to fakt, że od stycznia nadchodzącego roku 2020 zmieniają się warunki dotyczące oznaczania produktów, etykietowania. Od stycznia informacje na temat zawartości cukru, soli i tłuszczu muszą być umieszczane na froncie etykiety i w zależności od zawartości tych składników produkty będą kodowane jako czerwone albo zielone. Czerwone to oczywiście niezdrowe, zielone zdrowe. Te produkty oznaczone na czerwono będą traktowane jako produkty tak zwane wrażliwe. Do tej grupy produktów wrażliwych też należą wszelkie produkty zawierające jajka, gluten, produkty wegańskie, produkty, które zawierają jakieś alergeny, czy też produkty chłodzone. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ czas oczekiwania na zezwolenie importowe zależy od tego, do której grupy należy dany produkt. Jeżeli są to produkty, nazwijmy je zwykłe, to czas oczekiwania na wydanie licencji przez ministerstwo wynosi od 48 do 72 godzin, natomiast w przypadku produktów wrażliwych jest to od 21 do 30 dni roboczych. Produkty teoretycznie do siebie zbliżone mogą być albo w jednej, albo w drugiej grupie, na przykład czekolada znajdzie się w grupie produktów tych regularnych, zwyczajnych, natomiast jeżeli będzie zawierała dużo cukru albo orzechy, które mogą być alergenami, to już będzie w grupie produktów wrażliwych. Natalie, I have
have one only request for you. Could you please make the breaks more often, okay? Just for the translation reasons. Just a second, I can hear what to do, sorry. Natalie, could you please make the breaks more often, just for the translation reasons, okay? To make it slowly? No, more breaks, just more often. More breaks, okay, no problem. Because it was really a large part of material. Sorry, yes. No problem, I will do so. Thank you. Thank you for translator. Okay, I'm continue. So, as I said, we have the legality of the Health Ministry, and we also have the legality of the Ministry of Agriculture. The Ministry of Agriculture is especially for fresh products and also all the fruit and vegetables, all kind of fruit and vegetables. It's the fresh product that we're talking to, and this is from the Ministry of Agriculture combined with the Ministry of Health. You can translate and I will continue. Mówiłam wcześniej, że za wydawanie licencji importowych odpowiada Ministerstwo Zdrowia, natomiast w przypadku produktów świeżych, w przypadku owoców i warzyw w procedurze uczestniczy również Ministerstwo Rolnictwa, oprócz Ministerstwa Zdrowia. Okay. And also the Ministry of Agriculture is also for all kinds of nuts. All kinds of nuts, it's roasted nuts. Just to let you know, it's also related to, and also spices is with the Ministry of Agriculture. And something that is very interesting to know that you can, for the Ministry of Agriculture, that where I was talking, we in Israel we are looking for new markets, and we just looked for Poland as a market to import fresh product, vegetables and fruits to Israel. We start from apples, and now the classification for the Ministry of Agriculture is the noted vegetables and fruits that from where we can import this, and Poland wasn't on the list. Just now, one of the importer in Israel made an application about the apples, for example, and they opened the market with the Polish market to import apples to Israel. And I would like to let you know that if you will recommend some interesting product that Israel needed, and it's not allowed to import it from Holland, the importer that would like to import this one can make an application to the Ministry of Agriculture with the manufacturers in Poland, and they can, and if there is no problem with that, they can import the product to Israel. So it's totally possible. Okay. Ministerstwo Rolnictwa również odpowiada za wydawanie licencji na takie produkty jak wszelkiego rodzaju orzechy, w tym orzechy prażone i przyprawy. Powiem Państwu również bardzo ważną rzecz, ponieważ cały czas szukamy w Izraelu nowych rynków, z których moglibyśmy coś importować. I między innymi zainteresowaliśmy się polskimi jabłkami. Do tej pory polskich owoców i warzyw nie było na listach Ministerstwa Rolnictwa, na których umieszczone były kraje, z których produkty takie są dopuszczone do importu. Natomiast jeden z importerów złożył taką aplikację, złożył wniosek o dopuszczenie polskich jabłek i taka licencja została wydana. Więc jeżeli mają Państwo jakieś ciekawe produkty, którymi Izrael potencjalnie byłby zainteresowany, to właśnie z takiej drogi można skorzystać. Importer wtedy wspólnie z producentem występuje do Ministerstwa Rolnictwa o wydanie takiej licencji, co powoduje otwarcie rynku. Okay, so I would like to let you know that the import quotes
it's for the base products. One of them, of course, is the fruit and vegetables that they not pay here VAT, and they can buy it quotes. They can say, okay, I would like to have 10 containers from this product and to get quotes from the government. So this is the importer work. But the importers is really interesting in to get to the Polish market to discover for a new product and to make the process, if it's really, as I said, good for them to import the product to Israel. So just to know this is the import quotes with the vegetables and fruits. Istotną wiadomością jest to, że obowiązują kwoty w imporcie. Dotyczą one produktów takich jak na przykład owoce i warzywa, na które nie ma w Izraelu VAT-u, więc importer każdorazowo musi występować o takie kwoty, aplikując na przykład o sprowadzenie 10 kontenerów jakichś owoców i warzyw, więc o tym należy pamiętać, że funkcjonują w imporcie kwoty ilościowe. Okay, so how it works? When the importer makes the order and they set, of course, the terms of sales, if it will be FOB or X works, the base documents that the custom clearance in Israel needs, and they can't release the without this. It's what I wrote here. It's the commercial invoice with all shipper details. This is also the packing list with all quantities and kind of cartons. And if it's of course if it's a food, so it's health approval, importer license. This is the importers bring it, and also health or agricultural product approval, what I was talking to. Importer declaration. The importer declaration is to declare that there is no connection or private connection or something personal connection between the importer to the manufacturers, the shipper. Bill of lading, of course, it's BL, and very important, and Euro 1 certificate that I will talk and I will talk about it in a few minutes. Dalsza część informacji prawnych. Jeżeli już importer składa zamówienie, które określa wszystkie warunki, cenę, czy między innymi czy to jest cena free on board, czy ex-works, do przesyłki musi być dołączone oczywiście musi być dołączona faktura handlowa. Jest to jednoznaczne, absolutne wymaganie. Również określenie zawartości przesyłki bardzo szczegółowe, mówiące jakie są ilości towaru, w jaki sposób jest pakowany, ile opakowań. Konieczne zezwolenia, o których już mówiłam wcześniej, czyli w przypadku żywności to może być albo zezwolenie wydane przez Ministerstwo Zdrowia, albo wspólnie wydane przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Rolnictwa. Musi znaleźć się w dokumentach deklaracja importera, że nie ma żadnych osobistych powiązań między podmiotem wysyłającym ładunek a importerem. Bill of lading, PL, w skrócie, nie wiem, szczerze mówiąc. To jest to na same. Okay, dziękuję. I co bardzo ważne, certyfikat Euro 1, o którym powiem za chwilę. Okay. Just one more thing, the importer declaration, the importer have to add the shipper number, the EU number. So each shipper has a number,
So they have to add the number to this importer declaration. Jeszcze jedna rzecz o deklaracji importera. Musi ona zawierać unijny numer eksportera. Każdy ma taki numer, więc musi on być umieszczony w tej deklaracji. Okay. So the customs duties. I will start with this one because Poland is one of the share market, the EU. So most of the product, I would say about more than 90% of the product, the shipper can issue Euro 1 certificate that look like this, and then in Israel will not pay the taxes duty like this one. But there is some not really much cases that it's impossible and the importer have to pay. But from Polish market, which is what part of you can issue the EU, so it's totally possible about the duties. Okay, this is the duties, just to let you know. In Israel, most of the product, the food product like cans and oils and waffles and cookies and all the gluten-free and most of the product in general, it's about between 4 to 5%. And fruit and vegetables, it can be from 1 shekels to 4 shekels for 1 kilo. And dairy food, it's possible to have it for 5 shekels, which is 5 shekels is at least 1.2 euros for 1 kilos. Sometimes it can be 150% more and 200%. And also the ice cream, but most of the products are between 4 and 5%. But if with the EU, with Euro 1, it's totally possible to release it without the customs duties. Polska oczywiście należy do Unii Europejskiej i polscy producenci mogą wystawiać certyfikat Euro 1 dla znakomitej większości produktów pochodzących z Polski, co jest bardzo ważne, bo w takim przypadku za te produkty nie płaci się cła. Cła powszechnie obowiązujące pokazane były na poprzednim slajdzie, więc nie myślałem, że muszę się ich uczyć na pamięć, ale dla większości produktów wynoszą około 4 do 5%. Dla niektórych produktów wyrażane są nie jako odsetek wartości, a jako kwota za kilogram. Tak jest w przypadku owoców i warzyw, gdzie w zależności od konkretnego gatunku płaci się za kilogram 4 albo 5 szekli. Tak samo są wyrażane cła dla lodów na przykład. Ale nie dotyczy to produktów z Polski. Okay. Other process that it's the first question I think that the importer will ask you is about the kashrut. What kashrut is the factory has? Sometimes it can be a normal kashrut like K2 that can be enough for the importer. Sometimes it will want to make a more tough kashrut. So the kashrut is working. Kashrut is the kosherness. Okay, I will explain that, but it's about the kosherness with the Jewish rules. So if most of the time the kashrut will be for a specific product, kosher is per product. Sometimes it will be much better to do this for annual kosher certificate for the factory. And there will be overseas on the behalf of the rabbinate that will stay there for 3 or 4 days to check how does it work, what is the raw material, how they blend it, how the factories looks like, if it's clean or not, and the questionnaires will, and sometimes it's possible that we'll have 2 stamps on the product,
also one from the global market or one from the Israeli market. It really depends on the kind of the product. Bardzo ważna rzecz przy eksporcie produktów do Izraela to świadectwo koszerności. To będzie prawdopodobnie jedna z pierwszych rzeczy, którą państwa partner, importer będzie chciał zweryfikować. Może być ten certyfikat koszerności nadawany na dwa sposoby. Może dotyczyć on konkretnego produktu, konkretnej partii produktu, ale może być to też dorocznie wydawany certyfikat dla przedsiębiorstwa, dla konkretnego zakładu wytwarzającego produkt. Wtedy procedura jest taka, że osoba delegowana przez rabina bada taki zakład przez 2 czy 3 dni i sprawdza, skąd pochodzi surowiec, jaki to jest surowiec, z czym jest mieszany, jak wygląda zakład, czy jest czysty. Wtedy taki certyfikat wydawany jest dla zakładu na cały rok, co powoduje, że automatycznie wszystkie produkty pochodzące z tego zakładu uznawane są za koszerne. Zdarza się również tak, że na danym produkcie są 2 pieczęcie potwierdzające koszerność. Jedna to jest taka globalna, a druga konkretnie na rynek izraelski. Okay, and one more thing. Most of the importers, because they are going to invest money not only about to make the order of the product, but also about the kashrut and about the health approval and the health approval license for the importer, they will ask you providing exclusivity for their factory, that they will market and this prior product in Israel. Most of them will ask the exclusivity. Rzecz, która z tym się wiąże, to fakt, że większość importerów, ponieważ inwestuje swoje środki nie tylko w samo sprowadzenie produktu, ale też w uzyskanie licencji z Ministerstwa Zdrowia, z Ministerstwa Rolnictwa oraz inwestuje środki w uzyskanie świadectwa koszerności, będzie oczekiwało od państwa wyłączności na dystrybucję swoich produktów w Izraelu. Okay. Natalie, can the participants ask you questions at home? Yes, but I'm going to finish in really 10 minutes or 5 minutes and then they can ask me question, okay? Czyli pytania po zakończeniu za jakieś 5-10 minut. Okay, so let's go. Okay, let's go. So just I will let you know, this is very important to know that the first thing that the rabbi will ask for the kashrut is the raw material list of your factory. And you have to know the list of forbidden substances that we can never confirm, like animal fat, any kind of meat or milk in your product. The milk is not all kind of milk, but you have to check it before we start the process. And the classification will be as per the target audience that we will do it. I will. You can translate, and I want to show you what kind of chain store I'm talking about. Parę słów o samym procesie uznawania koszerności. Pierwsza rzecz, o którą rabin poprosi, to lista surowców, które są wykorzystywane do wytwarzania produktu. Jest również lista zabronionych substancji, składników, na przykład tłuszcze zwierzęce, mięso, mleko, nie każde mleko, ale o tym powiem później. Potem produkt będzie klasyfikowany do odpowiedniej kategorii koszerności w zależności od grupy docelowej. O tym za chwilę. Okay, so this is the kind of the main Israeli chain store in Israel that this is split to the one that is most for the
religious and Orthodox people here, or a community here, or when it's for example, for not the Tiv Tam, for example, this one, for example, they import also unkosher food. But all of them, most of them will import the kosher foods, and especially these three ones, this one and this one, they're especially targeted to their audience is for the Orthodox community in Israel. Ten rodzaj certyfikatu koszerności będzie zależał od tego, do jakiej dystrybucji państwa produkt będzie kierowany, do której sieci sklepów. Ten slajd pokazuje logotypy różnych sieci i one kierują swoją ofertę do różnych grup ludności. Są takie, które głównie sprzedają swoje produkty ludziom bardzo religijnym i ortodoksyjnym. Chyba nie wiem, czy jest sens, żebym pokazywał Państwu, ale nie jestem w stanie tego przeczytać. Te trzy to są głównie właśnie takie, które sprzedają ludziom ortodoksyjnym, natomiast ten po prawej stronie na dole również importuje żywność w ogóle nie koszerną. Okay, and one more thing that's important to you to know, most of the chain store are working with the importer but not directly with them. From this list that I show you, only 3 of them working directly, and this is Shupersal. This is the biggest this is the biggest chain store in Israel. I will show you later, and also this one and this one. They're doing this directly. All of them, most of them will prefer to do this with importer that deal with for this. And this is the chain store that you can see the part of each chain store. What is the market share? You can see that the biggest supermarkets taking 30% of the market. This one. This Shupersal, this is the biggest one, and all the other is the 15. The 15% is the Rami Levy. It's like it's the more cheapest cost in Israel of the main product, and the other is like it's like this. But this is the biggest one. This Shupersal, this one. Supermarkety mają różne modele współpracy, niektóre pracują bezpośrednio z importerami, niektóre wybierają model inny. Tutaj, jakby to powiedzieć, jeżeli zaczniemy od tego w lewym górnym rogu i będziemy się poruszać ruchem konika szachowego, to będziemy mieli te logotypy supermarketów, które pracują bezpośrednio z importerami. Natomiast następny slajd pokazuje udział w rynku poszczególnych supermarketów. Jak widzimy, największy z nich, Shupersal, to było to logo w lewym górnym rogu, ma aż 30% rynku, a kolejny to jest 15%, potem jest już większe rozdrobnienie. Okay. So now you can ask me, this is my company, you can ask me a question if you would like. Teraz czas na pytania. Well, yeah. Just a second. To mam pytanie w ogóle, czy ta Pani wie, jakie są koszty licencji? Could you go back to the slide with your contacts? Yes. Now I'm doing this. Jaki jest koszt uzyskania? Jaki jest koszt uzyskania licencji dla importera i koszty w ogóle? Czy są koszty Now you can see me? Koszty certyfikatu do Yes, but we need the slide with your contacts, with your email. Contact, sorry. People are buying already. Yes. Now I will do this. Just a second. Just a second. Sorry.
Natalie, you did say that the obtaining the license was the responsibility of the importer. And Yes. Could you tell us how much do they pay for the license? Yes. It's more or less, okay, because it depends for each product. But if we're talking about the regular product, without the importer license, only for the product, because they will have the importer license before they start to work with you. So only for the product, they will pay about 200 euros maximum. It's including the fee and including the handling of the product. Sometimes it can be also no more than 100 euros. But this is not for imports. This is like No, this is for import. The importer, okay. Depends. You will pay the fee. The fee to the health of ministry is 384 shekels. It's almost 100 euros for each product. And sometimes they will ask to someone like my office doing this to make all the approvals. So they will take more for about 150 euros. So it can be from 100 euros to each product to 250 for regular one. If it will be the sensitive, it will be a little bit more. The fee will be the same, 100 euros. And the handling will be around 300 euros per product. To zależy od konkretnego produktu, ale waha się od 100 do 250 euro dla tych produktów z listy produktów zwykłych, a jeśli chodzi o produkty wrażliwe, to podstawowa opłata jest taka sama, ale opłata za przetwarzanie wniosku jest wyższa i jest to wtedy do 400 euro. Czy mają sieci sklepów organicznych, wydzielone, czy też takie? Do you have any retailers which are dedicated to organic products that only sell organic? Yes, we have. We have retailers that are dedicated to organic product, but most of them will do this throughout the importers. For example, I have one client, the importers, that's looking for a new brand of organic product and vegan product and gluten-free product and healthy food for children. This is really, really needed here because of the very, very expensive rates here, and also because of the variety. The mothers here, like me, I'm a mother for 2 children, and I always want to give a healthy food for my children. And when we go out to Europe, we see it much more in the supermarket. Here, we can't see this enough. We need more variety for organic food and healthy food here in Israel. And of course, there is a retailer for organic food and healthy food here. And one more thing. Each supermarket have a sector of organic and gluten-free section in their supermarket. Czyli są takie sieci, które się specjalizują w produktach bezglutenowych, wegańskich, zdrowej żywności. Są szczególnie poszukiwana jest zdrowa żywność dla dzieci. Matki w Izraelu bardzo chciałyby swoje dzieci karmić zdrowo. Ja sama jestem matką 2 dzieci, więc wiem, czego szukam zawsze. Jak jeździmy do Europy, to widzimy, że asortyment zdrowych produktów dla dzieci jest dużo szerszy. W Izraelu jest znacznie trudniej. Oprócz tych sieci, które specjalizują się w tego rodzaju żywności, każdy z dużych supermarketów ma wydzielone alejki, półki, stoiska z tego rodzaju żywnością. One more thing, we have also a stores for like AMPM
or the gasoline stores that we also we have retailers for this. This is for the gasoline stores that direct like the nuts, like chocolates, like snacks, like beverage. Oprócz normalnych sieci detalicznych mamy również takie sklepy AMPM, podejrzewam, że są całodobowe, sądząc po nazwie, a także sklepy przy stacjach benzynowych, które sprzedają ograniczony asortyment produktów, jakieś orzeszki, snaki. Mamy tam pytanie jeszcze. Okay. Someone has more question? I can. Yes, one question is just being asked. Would you know about... Będzie prezentacja cała na temat kashrut w Polsce, więc może... One moment. Could we have some more information about new system of labeling that is to enter into force? Labeling. Yes, I can show it to you, the label. This is also the importers dealing with this, yes. But I can show it to you that you can see. For one moment, I want to show you. Just a second. Meanwhile, before you find it, could you tell us about the cost of kashrut? The cost of kashrut, it depends. It depends if it's for... excuse me, we do have Most of the time you pay for the Rabat flight and the Rabat hotel. One moment, can I interrupt, please? We have an expert here, it turns out, who will explain all this after, the special presentation of kashrut specifically in Poland. So let's keep this question. Please try and find the label. You can see it? Can you see it? Yes. Can you see the spoon, the little spoon here? Yes. Can you see the red yes. The red color? It means, I guess, it has a lot of sugar. Which means lots of sugar, yeah. Czerwona obwódka wokół łyżeczki znaczy, że bardzo dużo cukru zawiera w środku. Okay, and it also can be with salt and also can be with fat. Tak samo może być w przypadku soli i tłuszczu. And this is the regulation. It's impossible to put it on the shelf on the supermarket without these signs. W myśl tego rozporządzenia bez tego rodzaju oznakowania nie wolno takich towarów wyłożyć na półkę. Yes. A ile to jest dużo cukru? Would this mean that products like butter would be naturally red? It's really no butter. It's natural. No, it depends how much salt and sugar inside. There is a column that it's from some milligrams, and up these milligrams I can send it to you. How much? And up these milligrams, it's the high level sugar level. And if it's under this number, it's not needed. This sign. But I guess the question is, butter is practically all fat, so. No. But it depends if it's a trans or it's a trans fat or not. Something that's unhealthy. I'm sorry. Not all kinds of fat. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich rodzajów tłuszczów, tylko na przykład w wypadku masła tłuszczów trans. I są konkretnie przez rozporządzenie określone poziomy
na przykład ile miligramów cukru powyżej tej wartości jest czerwone, poniżej zielone. Okay. Okay, and one more thing, just to let you know that when they will do the importing of the products, they will need to have the GMP and GMP certificate of origin and the original label to start to do the health product approval. Most of the time is GMP, certificate of origin, certificate of analysis, and the original label, an English label. What does GMP stand for? GMP certificate General is Good Manufacturing Practice? Tak. Okay. Czyli dla większości produktów w imporcie będzie potrzebny certyfikat dobrych praktyk produkcyjnych. okay. But it really depends the kinds of the product. If it's regular one, so certificate of analysis will be enough. Ale to zależy od konkretnego produktu. W przypadku zwykłych produktów świadectwo analizy będzie wystarczające. Okay. So if you have any questions about these kinds of the health ministry or agricultural ministry, and also this about the taxation and duties and everything, our office will deal with this, and I can assist with everything that you would like. If you also manufacturers of food, also like cans or of food products, you can also, you need also the standard of institute that will deal with this too. Jeżeli Państwo mają jakieś potrzeby informacyjne związane ze świadectwami wydawanymi przez Ministerstwo Zdrowia albo Rolnictwa, albo pytania o podatki, cła, przepisy, to chętnie na nie odpowiem. Okay. So Okay. thank you for listening. Sorry, there's one more question. Last one. More question? Yes. Jeśli na przykład Sure. mieścimy się w normie, na przykład z solą, tak? Tak jak tutaj to umieszczamy zielony znaczek, tak? Just to make sure if the product is within the standards for sugar, fat or salt, for example, then the mark will be green, right? Yes. So there'll be like a little spoon and Green. And green. Okay. Okay. Yeah. So If you would like, I can send you the column that shows from what numbers is the high sugar. Okay. And the high the salt. Jeżeli Państwo chcą, to prześlę taką informację od jakich wartości uznawany jest produkt za wysokosodowy czy niskosodowy. Yes, that would be very helpful. Thank you very much. I will send it to you. I will send it to Aneta. and she will send it to you. Okay? Yes, exactly. No problem. I will send it to Aneta. No problem. Thank If you have any question, you can also you get my emails and my contacts. You can ask my office and everything. We will help. Jeżeli Państwo We mają really would jakikolwiek... like to make international connection with the Polish market. Jeżeli Państwo... Israel really like your market. Jeżeli Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania, to moje biuro bardzo chętnie odpowie. Naprawdę chętnie nawiązujemy kontakty międzynarodowe, a polski rynek należy do naszych szczególnie ulubionych. Thank you very much, Natalie, for a very, very interesting presentation. Thank you. We will add some additional material for our participants. Yes, I will send the GMP, the certificate, and I will send the list of the sugar and fat, what I was talking about, and that you can see also, and to know what is healthy and what is unhealthy here. Okay, thank you very much.
Thank you very much. Bye bye. Bye bye.